we would like to calculate the divergence of the magnetic field now. So by this time you know that what is the divergence of a vector. একটা ভেক্টরের ডাইভারজেন্স বলতে কি বোঝায় সেটা এতদিনে আমরা জেনে এসেছি. It is well understood by you that what do you mean by divergence. Once the divergence is calculated, we will also try to find the curl of the magnetic field, because a vector is concretely defined when you can find the divergence and curl of it. So it's very important to find the divergence and curl of both the magnetic fields, and this will yield the different laws which you are already accustomed to. So divergence of the magnetic field, and that comes out to be zero. This is a very important result, that the divergence of the magnetic field comes out to be zero. So let us start this treatment. So in order to do this, we need the volume distribution of current. So far we have taken, এতদিন আমরা কারেন্টটা কিভাবে নিতাম, the current we take it to be I, that is the current is flowing through a particular wire or through a circular loop, the current is I. But now I will consider the volume distribution of current which I have used in my first class on the introduction of the Biot-Savart's law. So wherever I have introduced the Biot-Savart's law, in that particular class I have shown you that what is the volume distribution of current, which is generally represented by J, and its dimension is, it is current per unit area. এরকম J দিয়ে আমরা কারেন্ট লিখেছিলাম. Suppose you have a volume like this, তোমার কাছে এরকম একটা ভলিউম আছে, and within this volume there is some amount of current, এবং এই ভলিউমটার মধ্যে কিছু কারেন্ট আছে. So this volume, suppose this is denoted by V dash, এই ভলিউমটা V dash দিয়ে ডিনোট করছি আমরা, and within this volume we again consider a small portion, এই ভলিউমটার মধ্যে আবার আমরা একটা স্মল পোরশন কনসিডার করছি. So let it be like this. Okay, so this is what we have at the present moment. Okay, that's it. So this one, this capital P is my point of observation. This capital P is the point of observation, X, Y, Z. And this one is the volume that I have considered for my analysis, that is dV dash. The coordinate of this particular point, the coordinate, this one is suppose origin O, and the coordinate of this particular point is, এই পয়েন্টটার কোঅর্ডিনেটটা আমরা নিচ্ছি, I take the coordinate of this particular point to be x dash, y dash and z dash. Space problem, জায়গা পাচ্ছি না লেখা. Okay, so this is the coordinate of that particular point, and V is the entire volume, V dashed. This vector is denoted by r dash or r prime, and this vector is denoted by r, and this one is capital R vector, which is given by r minus r prime. So this is r vector and this is r primed vector, right? So this is all about that we have at the present moment. And here within this volume, এই যে টোটাল যে ভলিউমটা দেখতে পাচ্ছ, this volume is actually consisting of the currents. এর মধ্যে কারেন্টটা আছে. Current money, there is movement of electrons, but now the movement is not on a straight line or something like that, but the movement is within a volume. So movement একটা ভলিউমের মধ্যে হচ্ছে. And you see that I have used two types of coordinates, one is primed and one is unprimed. একটা কোঅর্ডিনেট দেখো primed আছে. Primed coordinates are nothing but the source coordinate. The source coordinate are called the prime. মানে source মানে যেখানে কারেন্টের সোর্সটা আছে, wherever there is the source of current, that one is r dash, that is called the source coordinate. And this r, this one is known as the field coordinate. Field coordinate মানে the point where we are interested to find the magnetic field, that is called the field coordinate. Okay, so what is the field point? Field point মানে হচ্ছে the point where we are interested to find the field. Okay, field মানে আমরা কোথায় ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বের করব. So this is the current distribution, this blue one, and due to this blue current distribution there is a magnetic field somewhere in the space. এই ব্লু রিজনটার জন্য কোথাও একটা কারেন্ট, এই যে কারেন্টটা যেটা ব্লু রিজনে আছে, there is a current in the blue region, and you know that wherever there is a current there is a magnetic field. যেখানেই কারেন্ট আছে সেখানেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে. So field where we are trying to find, field we are trying to find at the point capital P. এই ক্যাপিটাল P পয়েন্টে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বের করতে চাইছি, ঠিক আছে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড বের করব. So the field points are denoted by unprimed. ফিল্ড পয়েন্ট গুলো আনপ্রাইমড দিয়ে লেখা হয়. আনপ্রাইমড মানে সিম্পল x y z, আর প্রাইমড দিয়ে লেখা হয়, দা প্রাইমড ওয়ান মানে এই যে আর প্রাইম,
প্রাইম দিয়ে লেখা হয় হচ্ছে the source point. Source মানে যেখানে the point where the current is actually there, that is called the source of the current. So that is denoted by primed, and unprimed মানে হচ্ছে field point, the point where we are interested to calculate. The treatment is not too difficult if you are quite matured with the applications of vector application যদি তোমরা জানো, if you know how to apply the vectors, then the treatment is not at all difficult to us. So let us first of all try to write according to Biot-Savart's law. According to Biot-Savart's law, I write BS, okay? According to Biot-Savart's law, the magnetic field B vector, according to Biot-Savart's law, the magnetic field B vector at any point, according to Biot-Savart's law, the magnetic field B vector at any point Pxyz, the magnetic field at any point Pxyz, due to the volume distribution of current, which is represented by J vector x dash y dash and z dash. Okay, this J vector, a J টা কিন্তু current, it is actually called current density, মানে current per unit area. This is the nomenclature of J. J কে বলে current per unit area, that is the current density. So current density is a function of what? So current density is a function of what? It is a function of xyz only. ঠিক আছে? The current density is a function of xyz, not xyz dashed. Current density, because current টা কোথায় আছে? Where is the current? The current is within the blue region, and the blue region is denoted by the dashed coordinate because it is the source. Blue যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে source. Current টা কোথায় আছে? The current is within the source. So that is why it is represented by x dash, y dash and z dash. So you should remember that J is a function of the primed coordinates. So the magnetic field due to the volume distribution is given by, this is what I have shown you on the last class. এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখিয়ে দিয়েছিলাম. In my last classes I have shown you that what is the expression of magnetic field due to the volume distribution. So expression টা ছিল হচ্ছে, it was mu 0 by 4 pi J cross R by R cube multiplied to dV. So this is what we have already shown to you on the last class. এখানে কিন্তু এটা dV dash হবে. It must be dV dash because the volume is over the prime coordinate. And if you are finding B, so then that should be integral over the volume V dash. ঠিক আছে? Actual Biot-Savart's law ছিল I dl cross R by R cube, but how do you get J cross R by R cube? This has already been shown in my last class. এটা কিন্তু আগের ক্লাসে অলরেডি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে. It has been shown, so you may just apply it. Where the integration is over the volume of the source. You should write it. Where the integration is over the volume of the source. Where the integration is over the volume of the source, that is primed coordinates. Integration is over the volume of the source, that is the primed coordinates. Right? And this one I write, so you may write it that dV dash is nothing but what? So dV dash মানে dx dashed, dy dashed and dz dashed. And this capital R vector, which is very much clear, it is R minus R dash. Fine. Let us now take the divergence with respect to the field coordinates. লিখছি এটা. Taking divergence with respect to field coordinate. Divergence সবসময় field এর রেসপেক্টে নেবে, field coordinates. Like divergence মানে কতটা বাইরে দিকে আসছে, how much is emanating outside. So taking divergence with respect to field coordinates. Field coordinates মানে simply xyz. Taking divergence with respect to field coordinates, you may write divergence of B vector is equals to divergence of mu 0 by 4 pi integration over V dash J cross R by R cube into dV dash. Right? Now this divergence you can take inside the integral. Can you answer why?
এই ডাইভারজেন্সটা আমি ইন্টিগ্রেশনের ভেতরে নিতে পারি। কেন নিতে পারি? বিকজ দ্য ডাইভারজেন্স, বিকজ দ্য ইন্টিগ্রেশন ইজ ওভার ড্যাশড কোঅর্ডিনেটস and the divergence is over undashed coordinates, right? Divergence is over unprimed coordinates and this integration is over primed coordinates, so they are independent of each other, so that is why you can take it inside the integral. সেই জন্য আমি এটাকে ইন্টিগ্রালের ভেতরে নিতে পারি। I can take it inside the integral because the primed and the unprimed coordinates are independent of each other, so that is why you can take it inside the integral. Okay, so সেই জন্য আমি এটা ইন্টিগ্রেশনের ভেতরে নিলাম। Because primed and unprimed coordinates are independent of each other. Integration is over the primed or divergence is over the unprimed. বা তুমি বলতে পারো divergence is over the field coordinates and integration is over the source coordinates. And the two coordinates are independent of each other. একজনের সাথে আরেকজনের কোনো রিলেশন নেই। So it is immaterial which one you take first. কোনটা আগে করছে সেটা মানে রাখে না। It is immaterial that which operation you take first, whether the divergence or the integration, because they are with respect to two different coordinates. So mu 0 by 4 pi. Okay, so leave it like this. So now you need to calculate this divergence, and you will see within the next 2 to 3 minutes that this divergence comes out to be 0. Now let us calculate this divergence. Divergence of J cross R by R cube. I separated it out. একটাকে রাখলাম J vector and another I write R vector by R cube. Now I have said in my classes of vector that there are some standard formulae. So this is for divergence of A cross B. This is the divergence of A cross B, and the standard formula for this one is B dot curl of A minus A dot curl of B. So let me write it. R by R cube into curl of J minus J dot curl of R by R cube. So which formula did I use? The formula that I have been using over here is that I write the formula on the left side, okay? I mean left side because I don't have space on the right side. So divergence of A cross B, the formula is B dot curl of A minus A dot curl of B. So now you may just match it up and get it. So divergence of A cross B, this is my A and this is my B. So এটাকে compare করে এবার B dot curl of A, so R by R cube dot curl of J, and then it is A dot curl of B. এটা হচ্ছে A, this is A, so A dot curl of B. Now this part comes out to be 0. Why? বলতে হবে কেন এটা 0 আসবে? Can you understand why this is 0? If you have understood very well, if you don't understand then please wait. যদি না বুঝে থাকো তাহলে আর কি করবে? ওয়েট করো। J dot curl of R vector by R. কেন এটা 0 হলো? This is 0. Why? Since this one is with respect to which coordinate? Is with respect to field coordinates. এটা হচ্ছে field coordinates এর রেসপেক্টে. This one is with respect to field coordinates. And this J vector is a function of what? J vector is a function of source. J is a function of source coordinate. J কার function? J is a function of x dash y dash z dash, and this divergence operator, this is a function of x y z, right? So divergence operator is a function of x y z, but J vector I have already said it is a function of x dash y dash z dash, because J is the source of the current. A source always primed, and this divergence with respect to field coordinates, and field is always x y z. So this one is with respect to field coordinates, and J is a function of the source coordinates. So finally whatever you have is that, so তোমার কাছে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে minus J dot curl of R vector by, let it be equation number 2. Okay, so next চলো এবার এইটা ক্যালকুলেট করি। Now let me calculate this one, curl of R vector by R cube. Curl of R vector by R cube, you can calculate this from the rules that has been provided to you. So this one will be 1 by R cube curl of R, and then plus grad of 1 by R cube cross R.
Which formula did I use? Again, another standard formula for curl that I have asked you to learn during the classes of my vector analysis. During the classes of gradient divergence, curl, I have shown you this all. So this formula is, এটা standard formula হচ্ছে phi curl of A plus grad phi cross A. You check it. This is what I have done. This R vector plays the role of, this plays the role of A, and 1 by R cube plays the role of phi. A 1 by R cube যে জিনিসটা, this 1 by R cube plays the role of phi. ঠিক আছে? Phi এর রোলটা কে প্লে করছে? Who plays the role of phi? The role of phi is played by 1 by R cube, and the role of A vector is played by R vector. Now you check it. তো প্রথমে কি phi টা বাইরে যাচ্ছে, phi comes outside, মানে 1 by R cube comes outside, curl of A, that is curl of R, and then plus it is gradient of phi. Who is phi over here? Who is my phi? 1 by R cube is the phi. So that's why gradient of 1 by R cube cross A vector. That is cross of R vector. So that is how you understand this. Now curl of R is 0, which has been shown to you in the classes of vector. Vector এর ক্লাসে দেখানো হয়েছে curl of R সব সময় 0 আসে. Curl of R is always 0. And gradient of 1 by R cube, the formula is, you know it, grad of R to the power n. জানো তো grad of R to the power n? Everybody knows. If you don't know, it's your fault. যদি না জেনে থাকো তাহলে তোমার fault. I have done it in the classes of vector. Grad of R to the power n is nr to the power n minus 2 into R vector. If you don't know, please go through the classes of vector properly. যদি না জেনে থাকো তাহলে ভেক্টরের ক্লাস ভালো করে পড়াশোনা করুন. It has been shown to you. So grad of 1 by R cube, who is n over here? এখানে n এর রোলটা কে প্লে করছে? The role of n is played by minus 3. Minus 3 R to the power minus 3 minus 2 into R vector. Right? আর কি আছে? Cross R vector. একটা R vector already ছিল. There was already R vector. You may put these things. Okay, let me write it in a neat and clean way. আর একটু পরিষ্কার করে লিখছি আমি. First part is 0, that's fine. Then you write minus 3 R to the power minus 3 minus 2 into R vector. This is the calculation for grad of 1 by R cube. And then there is a R vector. Let me remind you one thing. If you have not studied the classes of vector properly, then you are understanding nothing. যদি ভেক্টর ক্লাস ভালো করে না পড়ে থাকো তাহলে কিন্তু কিছু বুঝতে পারছো না. I am helpless. So I request all of you to go through the classes of gradient, divergence and curl properly if you have not gone through it so far. Then only the class will be fruitful. And then there is a cross of R, so it is a cross of R. And this one will give you 0 because R cross R is always 0. Leave, forget about this. Eta jai thak na keno, R vector cross R vector is always 0. So that is why this comes out to be 0, right? So this is suppose equation 3. So by using 2 and 3 in 1, using 2 and 3 in 1, you see that curl of R by R cube is 0. So that means that this part is 0. So this part is 0 means this part is 0. That is divergence of J cross R by R cube, that is 0. So this one is 0 means this part is actually 0. এই পার্টটা হচ্ছে 0. So this comes out to be 0. So that is why your divergence of B is 0. So everything is 0 basically. So therefore, by equation 1, divergence of B comes out to be 0. তাহলে equation 1 অনুযায়ী তোমাদের divergence of B টা কিন্তু 0 হয়ে যাবে. Your divergence of B comes out to be 0. Got it? Because this thing is 0 and this thing মানে divergence of B. So here I come to know that my divergence of B is 0. This is an extremely important result in magnetostatics. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা result, magnetostatics. Right? Okay. So this is what I need to show it to you, that about the divergence of the magnetic field. And that has been already shown to you, and I hope that you have understood that how to calculate about the divergence. Right? So fine. The task that we will do next, the task that can be done next is that what is the significance of this divergence of B equals to 0. এর পরে যেই কাজটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে রিলেশনটা সিগনিফিকেন্সটা কি,
what is the significance of this divergence of B to be 0? এই যে divergence of B টা যে 0 হচ্ছে, the divergence of B is 0, what is the significance of this particular relation? So that can be analyzed next, but for the time being you just know, that divergence of B is 0, and please go through the mathematics properly because this is very non-trivial. এটা কিন্তু বেশ জটিল আছে ম্যাথমেটিক্সটা, the mathematics is quite difficult, so you are requested to go through the mathematics properly before going to the details understanding of its significance. And next we will also be calculating about the current of the magnetic field, so please go through this mathematics properly such that you can have a good understanding on the next discussions. Let us first try to understand the significance of the relation divergence of B equals to 0, which we have already deduced. So divergence of B is equals to 0. That is what we have proved so far. And this is what we have proved using the B.Sc law. এটা কিন্তু আমরা B.Sc law থেকেই আমরা প্রুফ করেছি। So divergence B equals to 0, this is an alternative form of the B.Sc law also. Some people call this one to be the B.Sc law. অনেকে এটাকেও কিন্তু B.Sc law বলে থাকে। Okay, so this is also called the B.Sc law. Divergence of B equals to 0. Now here I need to use a theorem on the vector algebra. Vector algebra উপর একটা theorem আমরা ইউজ করব এখানেতে. If you know it, that's fine. If you don't know it, so you try to learn it. So it will be required only over here. এইটুকু জায়গাতেই খালি আমার কাজে লাগবে। Excuse me. Let us take a volume integral on both sides. আমরা দুদিকে একটা ভলিউম ইন্টিগ্রাল নিই। Taking volume integral. Taking volume integral. So if we take a volume integral, so then this comes out to be divergence of B into dV, that is equals to 0 because the right hand side is already 0. Right hand side is 0 ache. So if I take a volume integral, so then this comes out to be 0. Now here I am going to apply the theorem which is known as the Gauss's divergence theorem. If you know it, that's fine. If you don't know it, so you just try to learn it from here. So it will be used only over here, nowhere else for the time being. আর কোথাও ব্যবহৃত হবে না, এখানেই শুধু ইউজ হবে। So divergence of B dV, that is equals to 0, or from here you may write B dot ds vector, this is equals to 0. So this is actually known as the Gauss's divergence theorem. The Gauss law, you have heard the name in your higher secondary classes. So Gauss's divergence theorem. So this is known as the Gauss's divergence theorem, and this is over a closed surface, right? So this is known as the Gauss's divergence theorem. What actually it does, it converts a volume integral into a surface integral. এটা ভলিউম ইন্টিগ্রালকে সারফেস ইন্টিগ্রালে কনভার্ট করতে পারে, that is what is Gauss divergence theorem, right? So nothing to learn anything else from here, এখান থেকে আর কিছু শেখার নেই। So just the two things that you learn from here is that one of the equation is divergence of B equals to 0, and another equation is this. Now you recall your higher secondary classes and you will remember that you have learned this type of equation in your electrostatic class. Higher secondary স্থির তড়িতের ক্লাস মনে করো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স, সেখানে একটা গস ল বলে কিছু পড়েছিল। You have read something which is called Gauss law. That Gauss law was surface integral of E dot ds. মনে পড়ে surface integral আগেও তোমরা পড়েছি, you have done surface integral. It's not that you are doing it for the first time. So surface integral E dot ds is equals to q by epsilon 0. মনে পড়েছে Gauss's law of electrostatics, you have learned it. It is also present in our undergraduate syllabus in this semester only, which we will do once I complete this electricity, then I will go to electrostatics, because I believe that electrostatics in your undergraduate course is rather difficult in comparison to electricity. Electricity থেকে electrostatics টা একটু difficult আমি মনে করি, সেই জন্য আমি পরে করছি। So let us first of all go through the discussion on electricity. So এই লটা তোমরা পড়েছো আগে, this is what you have studied in your previous class, that is your higher secondary class. You have studied E dot ds equals to q by epsilon 0. পড়েছো তো? এই জিনিসটাকে কি বলে, what is this called? বাংলায় বলো, ইংরেজিতে বলো, in both English and Bengali this is known as the flux of electric field. তড়িৎ ক্ষেত্রের flux of electric field. This quantity is known as the flux of electric field, and this is actually related to the number of lines of field, number of lines of
electric field that is crossing through an area. So what is electric flux? This actually gives the number of lines of electric field crossing through that particular area. So এই কোয়ান্টিটিটাকে আমরা বলি হচ্ছে flux, and this flux is associated with the number of lines of field that it crosses. So সেটাকেই আমরা flux বলে থাকি. So this is what we call the flux of electric field. ঠিক আছে? So এখানে তাহলে এটা যদি flux of electric field হয়, if this is flux of electric field, so this one is definitely the flux of magnetic field. তাহলে এটাকে flux of magnetic field বলা হয়ে থাকে, flux of magnetic field. Now what is flux? That need not needs a description. সেটার কোনো ডেসক্রিপশন দরকার নেই, বিকজ ফ্লাক্স কাকে বলে হায়ার সেকেন্ডারিতে তুমি শিখেছো। আই রেকমেন্ড অল অফ ইউ টু গো থ্রু ইওর টেক্সটবুক অফ হায়ার সেকেন্ডারি টু গেট দ্য ডেফিনেশন অফ ফ্লাক্স ওয়ান্স अगेन। ফ্লাক্সের ডেফিনেশনটার জন্য আরেকবার হায়ার সেকেন্ডারির বইটা দেখে নেবে। ফ্লাক্স ইজ নাথিং বাট দ্য নাম্বার অফ লাইনস অফ ফোর্স ক্রসিং থ্রু অ্যান এরিয়া। একটা পার্টিকুলার এরিয়া দিয়ে কতগুলো লাইনস অফ ফোর্স যাচ্ছে, হাউ মেনি লাইনস অফ ফোর্স আর ক্রসিং, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফ্লাক্স। এন্ড ইউ অলসো শুড নো দ্যাট দ্য লাইনস অফ ফোর্স ইজ জাস্ট এ হাইপোথেটিক্যাল কনসেপ্ট। সত্যিকারে তো লাইন বলে কিছু থাকে না, দ্য লাইন ইজ অ্যাকচুয়ালি আ মেজার অফ দ্য ইন্টেন্সিটি। সো তড়িৎ ক্ষেত্র বলো বা চৌম্বকীয় ক্ষেত্র বলো, whether it is electric field or it is magnetic field, depending upon the intensity of the field, you have the number of lines. So field strength কতটা আছে, what is the strength of the field, that actually decides the number of lines. So lines is just a hypothetical concept for our understanding. শুধুমাত্র আমাদের বোঝার জন্য আমরা লাইনস বলি, বাট এটা একটা মানে জাস্ট কনসেপ্ট, ইটস আ hypothetical approach. So this one is known as the flux of magnetic field. Now whatever you understand over here is that flux of electric field is rho by epsilon, q by epsilon 0, but the flux of magnetic field is 0. ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফ্লাক্সটা কিন্তু সবসময় 0 হয়। সো এটা কি বোঝাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, হোয়াট ডাজ ইট মিন? সো ইন অর্ডার টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ডাজ ইট মিন, লেট আস মেক আ ডায়াগ্রাম ওভার হিয়ার for your understanding. Try to understand this properly, because this type of issues you will not find in the textbook. Those who have interest to understand, যার একটু বোঝার ইচ্ছা আছে সে একটু কনসেন্ট্রেট করে দেখো, because এইভাবে তুমি বইতে পাবে না, you will not get it in the books. The book will give you the significance, but you should understand that what is the significance of this result, divergence of B equals to 0, and this will also help you to understand the significance of divergence. Significance of divergence we have already discussed in the classes of vector analysis. Vector analysis এর ক্লাসে আমরা অলরেডি ডাইভারজেন্স এর সিগনিফিকেন্স কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি। We have discussed about the significance of divergence, but here you will learn it in a better way. আরো ভালোভাবে তুমি বুঝতে পারবে। কনসেন্ট্রেট করো ভালো করে। Suppose this is a cube. I am choosing this one because I expect that most of you have solved this example in your higher secondary class. I want to make the things realistic. আমি একটু রিয়েলিস্টিক ওয়েতে বলতে চাইছি। এই প্রবলেমটা তোমরা হায়ার সেকেন্ডারিতে অনেকেই করেছো, most of you have done it. If you haven't done it, then you have not gone through the course properly. যদি না করে থাকো তার মানে পড়াশোনা ভালো হয়নি। A charge q is placed at the center of a cube. মনে পড়ছে? I hope that you are remembering. A charge q is placed at the center of a cube. What is the flux of electric field through each of the surface? এই প্রত্যেকটা সারফেস দিয়ে কতটা ফ্লাক্স বের হচ্ছে, what is the flux of the electric field? So according to Gauss law, you know that the total flux, what is the total flux through a closed surface? In order to get the flux, you need to have a closed surface. So the flux through a closed surface is given by q by epsilon 0. So flux through each surface. So what is the flux through each surface? Flux through each surface will be q divided by 6 epsilon 0. Taito, I hope that you are getting it. The total flux is q by epsilon 0, and the flux through each of the surfaces is q by 6 epsilon 0. Why it is so? Because the lines of force are emanating through the closed surface. A lines of force এখানে প্রত্যেকটা দিয়ে আছে। Through all of this you have the lines of force from here, right? You have lines of force from all of these surfaces, equal probability through all of the surfaces. So the total flux is q by epsilon 0, and how many surfaces are there for a cube? একটা cube এ কটা সারফেস আছে? You know that a cube had 6 surfaces. A cube had 6 surfaces. So that is why it is equally divided, q by 6 epsilon 0. So q by 6 epsilon 0 is the flux through each of the surface, right? And the flux is non-zero. That is what is very important to us. ভালো করে বোঝো, ফ্লাক্সটা কিন্তু নন জিরো আছে। The flux is non-zero over here. That is what you need to understand properly. বোঝা যাচ্ছে? The flux is non-zero. এখানে ফ্লাক্সটা নন-জিরো আছে এবং ফ্লাক্সের পরিমাণটা কত? The flux is non-zero, and what is the amount of the flux? The amount of the flux is q by epsilon 0. Right?
that is for the electric field. এটা কিন্তু electric field এর জন্য। If instead of being a positive charge, এটা পজিটিভ চার্জ না হয়ে যদি এটা আজকে নেগেটিভ চার্জ হতো, had it been negative charge, so then the lines of force would have been directed inward. যদি আজকে এটা নেগেটিভ চার্জ হতো, instead of positive, if it is a negative charge, that is minus q, so then the lines of force would be inside towards this one. This is the convention that we actually follow. দেখো পজিটিভ আর নেগেটিভের বিহেভিয়ার তো অপোজিট হতে হবে। The behavior of the positive and the negative should be opposite. If somebody asks you, sir, why positive is outside and negative is inside, so there is no answer to this question. You may take the opposite also. মানে positive is inside and negative is outside. You can follow this, but you have to follow this always. তাহলে এটা সবসময় এটাই ফলো করতে হবে। So positive charge, so what the convention that we follow is that, so from the positive charge the lines of force are outward, and from the negative charge the lines of force are inward. So this is the convention that we generally follow. So এই কনভেনশনটা আমরা ফলো করে থাকি। The amount is same, এই same amount ই আসবে, but only the direction of the field will be inward. So that is what is a non-zero flux. এটা হচ্ছে non-zero flux. Now in consideration to this, let me explain to you that what is the zero flux condition. তো এইটার নিরিখে আমি তোমায় বোঝাবো that zero flux আমি কাকে বলবো, what I will call zero flux, because for magnetic field you see the flux is zero. বোঝা যাচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে ফ্লাক্সটা কিন্তু জিরো আছে। for magnetic field the flux is zero. So what does it mean? So magnetic field মানে you will need a north pole or a south pole. একটা পোল লাগবে তো, north pole. So ধরো তুমি এখানে একটা north pole রেখেছো, you keep a north pole over here. So from the north pole the lines of force emerge outside. North pole is similar to that of a positive charge. north pole হচ্ছে পজিটিভ চার্জের মতো। তাহলে এখান থেকে লাইনস অফ ফোর্স গুলো কি হবে, বাইরের দিকে যাবে। the lines of force are going outward, but as soon as the lines of force are going outward, this means there is a positive divergence. You know the significance of divergence from the classes of vector. If you have forgotten, please go through that class. যদি ভুলে গিয়ে থাকো তাহলে সেই টপিকগুলো দেখে নেবে। that divergence are of three types. I have shown you in very details: positive divergence, negative divergence and zero divergence. Positive divergence means that there is a net outflow, মানে বাইরে থেকে কিছু একটা ফ্লো করছে, there is a net outflow. That is what is the positive divergence. So this gives you a positive divergence. This is divergence of B. যদি এরকম হতো, if it is like that, so then the divergence of B is greater than 0. But you see that the divergence of B is 0, and that is why the flux is 0. The divergence of B is 0 and the flux is 0. So what does it mean actually? So for a closed surface the total flux is 0. What does it mean? তাহলে এখানে দেখো, এখানে কিন্তু একটা কি আছে, there is outward flux. Instead of if it is a south pole, so then there would have been an inward flux. তাহলে ভেতর দিকে ফ্লাক্স থাকতো, but you need zero flux. তুমি বলতে পারবে জিরো ফ্লাক্স কি করে আসতে পারে? I have shown you what is positive flux, I have shown you what is negative flux. So for this condition divergence of B is less than 0. এইটা করলে কিন্তু divergence of B টা less than 0 আসবে, because the lines of force are inward. So there is a net inflow. এখানে একটা net inflow হয়েছে, there is a net inflow. So that is why this is negative divergence. So we understand positive divergence, we understand negative divergence. Okay, we understand positive divergence, we understand negative divergence, right? Now what is zero divergence? Zero divergence মানে তো কোনো lines of force, there is no net outflow, কোনো net outflow নেই। So সেটা কি করে possible? How is it possible? So the answer to this is that this means that magnetic monopole do not exist. Monopole means north pole or south pole cannot exist independently. This is also what you have read from your school days, maybe in your class 8, 9 also. হয়তো একদম ফান্ডামেন্টাল যখন, so there it was a discussion I remember from my classes, that there is a north pole and south pole magnet, you cut it into two halves. যদি দুটো হাতে ভেঙে দাও, you will get two magnets, and each of them there will be a north pole and south pole like this, right? And again if you cut it, you will get again north pole and south pole. This means that magnet cannot exist a free pole as a free pole. ম্যাগনেটের ক্ষেত্রে কোনোদিনও free pole কিন্তু থাকা সম্ভব নয়। There cannot be any free pole for a magnet. That is only a north pole or only a south pole. শুধুমাত্র একটা north pole আছে, you go to the market and buy a magnet, that magnet has only a north pole. That is never possible. So whenever a magnet is produced, it will have both the poles together, and that is why the divergence is 0. Because you see that if you put a, how can the divergence of a magnetic field is 0? Because magnetic field is always due to
both the combination of the north and south poles. এবার ধরো এই কিউবটা আছে, বাট ইনসাইড দ্য কিউব ইউ সাপোজ দ্যাট দেয়ার ইজ এ নর্থ পোল এন্ড দেয়ার ইজ এ সাউথ পোল। ধরে নাও কিউবটার মধ্যে নর্থ পোলও আছে, এট দ্য সেম টাইম সাউথ পোলও আছে। তাহলে এইবার কি হবে? The lines of force due to the north pole will be going outside and the lines of force due to the south pole will be coming inside. Now you say that what is the net divergence over here? Net divergence টা কত হবে? If you can understand this, you understand physics very well. তাহলে তুমি physics কে তুমি ভালো বুঝতে পারবে এবং you will feel some interest about it. So you see that this is nothing but zero divergence, because whatever is entering, the same is leaving out. And both the north pole and south pole must be of equal strength. North pole এবং south pole দুজনের strength কিন্তু equal থাকতে হবে, because if there is unequal strength, then there will be again some net divergence, maybe positive or negative. Okay, so of equal strength, not only north pole and south pole exist together, but both of them should have equal strength. That means whatever is entering over here, এখানে যা ঢুকছে, whatever is entering over here, the same thing is leaving via the north pole. Or you may say whatever is leaving through the north pole, the same is entering through the south pole. And that is why I hope that in some of your textbooks you may find this type of diagrams, that the lines of force comes from the north to the south. Basically higher secondary বইতে থাকে এই diagram. This type of diagrams actually are there in the higher secondary textbooks. দেখেছো এই টাইপের? I hope that you have gone through this type of diagrams. এই ধরনের diagram থাকে. So it emanates from the north pole থেকে বেরিয়ে south pole এর দিকে যায়. North pole থেকে বেরিয়ে south pole enter, right? So this means that whatever is entering, the same must leave out. যা ঢুকছে একই জিনিস কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে, the same must also come out. Okay, whatever is leaving, the same is entering. That is why in case of the Gauss law, you can have a positive charge inside. Positive charge একা একা থাকতে পারে, because the divergence of electric field or the flux of electric field is non-zero. The flux of electric field, E dot ds, is q by epsilon u. That is the Gauss law. You have read in your higher secondary class, but how many of you have understood the real significance of it? পরিচিত সবাই আমরা, কিন্তু অ্যাকচুয়াল এর যে তাৎপর্য, সিগনিফিকেন্স আমরা কে বা কয়জন ভালো করে বুঝেছি। So that is what you understand from these classes. The flux of magnetic field is zero, but the flux of electric field is non-zero. Electric field and flux non-zero হয়, that is what is the Gauss law. But the flux of magnetic field is zero, that is what is the Privatization. So I hope that this gives you a good idea that what do we mean by divergence of B equals to 0. So divergence zero মানে হচ্ছে, divergence is zero, that means that north pole and south pole must exist together always. নর্থ পোল এবং সাউথ পোল দুজনকেই একসঙ্গে অবস্থান করতে হবে। নর্থ পোল অর সাউথ পোল cannot stay independently. নর্থ পোল বা সাউথ পোল কেউ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি থাকতে পারে না। None of the north pole or south pole can be independent of each other. Wherever there is a north pole, there must be a south pole. Wherever there is a north pole, there must be a south pole. যেখানেই নর্থ পোল আছে সেখানেই কিন্তু একটা সাউথ পোল থাকতে হবে। There must be a south pole. Got it? Wherever there is a north pole, there must be a south pole, such that the divergence is zero. And this example of cube, I hope that you will remember for your next lifetime. বাকি জীবন তুমি এটা মনে রাখবে। So those who want to learn it properly will remember it, that what is the real significance of divergence. Okay, that's fine. So I remove everything. এগুলো আমার দরকার নেই। I remove everything. That's fine. Now let me write the significance. Now come to the examination point of view. পরীক্ষায় কি লিখতে হবে? So whatever you need to write for examination, that's very simple. But that's not my real goal. My real goal is to make you understand that what is the flux. What do you mean by the zero flux, non-zero flux? What do you actually mean? So now you write for examination. This result shows that the flux of magnetic field. This result shows that the flux of magnetic field through any closed surface, the flux of magnetic field through any closed surface is always zero. The flux of magnetic field through any closed surface is zero. The flux is zero. That is the magnetic lines of field. That is the magnetic lines of force. That is the magnetic lines of force are
always, that is the magnetic lines of force are always closed, and hence are always closed, and hence there is no existence, and there is no existence of isolated, there is no existence of isolated magnetic monopole, and there is no existence of isolated magnetic monopole. This result shows that the flux through any closed surface is zero, that is the magnetic lines of force are always closed, and hence there is no existence of isolated magnetic monopole. Magnetic monopole কখনো থাকতে পারে না, মানে শুধু নর্থ পোল, অনলি নর্থ পোল or only south pole, that is never possible. So wherever there is a north pole, there must be a counterpart of it as a south pole. And this theorem, this is just the Gauss divergence theorem. You just try to learn it in this way. The divergence of B is B dot ds. Fine. So this is all what I need to explain to you, and that has been accomplished properly. এবং সেটা properly হয়ে গেল about the significance of this particular relation. Next, we will try to find the curl of the magnetic field. So far we have calculated the divergence of magnetic field. So the next heading that I would put over here is the curl of magnetic field, because it is very interesting to know about both the divergence and curl of a vector. So curl of magnetic field. So what is curl of magnetic field? So magnetic field er curl bolte ki boঝায় আমাদের কাছে? So you recall a few issues that you have already studied in this class, that is about the divergence. So divergence er class e ja kichu শিখেছো সেটাই একটু মনে করো. So you remember a few of the issues from here. So you know that B vector is equals to how much? B vector is equals to mu 0 by 4 pi. B vector is mu 0 by 4 pi into J cross R divided by R cube multiplied to dphi dash. I am not drawing the diagram once again. You follow the same diagram that I have drawn for the divergence issues just a few just half an hour or something like that ago. একটু আগে যেটা করলাম, সো সেই ডায়াগ্রামটাই ড্র করো। বি এর ভেক্টর, সো দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন ফর বি ভেক্টর। সো এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বের করার এক্সপ্রেশন। দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন টু ফাইন্ড দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড এট এনি পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট। সো দ্যাট ইজ মিউ 0 বাই 4 পাই জে ক্রস আর বাই আর কিউব মাল্টিপ্লাইড টু ডিভি। ঠিক আছে তো? সো এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বের করার এক্সপ্রেশন। সো এটা হয়ে গেল, এটা আমাদের ধরো ইকুয়েশন নাম্বার 1। নাও আই নিড টু ফাইন্ড দ্য কার্ল অফ দিস। এটার কার্ল আমাকে বের করতে হবে। সো এটার কার্ল বের করার জন্য আমাকে একাধিক রিলেশন আমার এখানে কাজে লাগবে। আই নিড আ নাম্বার অফ প্রপার্টিজ ওভার হিয়ার ইন অর্ডার টু ফাইন্ড দ্য কার্ল অফ দিস। সো এটা কার্ল বের করার জন্য আমার অনেকগুলো রিলেশন আমার কাজে লাগবে। আই নিড আ নাম্বার অফ রিলেশনস ওভার হিয়ার। সো হোয়াট আর দ্য রিলেশনস দ্যাট আই উড রিকোয়ার? সো আমি লিখে নিচ্ছি এখানে। উই উড রিকোয়ার I just summarize what I need. So I need that I need this one. Gradient of 1 by r is equals to gradient dashed of 1 by r. If I write it, then there will be a negative sign. So gradient and gradient dashed is connected with a negative sign. Most probably I have done it in your first semester course. If not, if I haven't done it, so যদি না করে দিয়ে থাকি তাহলে নিজেরা করে নিতে হবে, then you have to do it yourself. So only the difference between this grad 1 by r and grad dash 1 by r is that when you take this one, then it should be del del x del del y, and in the right side this should be del del x dash. এইটা করলে del del x dash আসবে, এই হচ্ছে ডিফারেন্স। লেফট সাইডটা del del x del del y del del z, আর এই দিকটা আসবে del del x dash del del y dash। এবার ক্যাপিটাল আর মানে তুমি কি লিখবে? সো ক্যাপিটাল আর ভেক্টর ইজ অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ আর ভেক্টর মাইনাস আর ড্যাশ, তাই তো? এটা তো দেখেছো তোমরা, আর মাইনাস আর ড্যাশ, রাইট? Capital R is r minus r dash, so that means that it should be x minus x dash I cap plus y minus y dash j cap and plus that z minus z dash k cap. So you have that one to be your r vector, right? So what will be r square? So r square ta ki asbe? So r square will be x minus x dash whole square plus y minus y dash whole square, right? So এরকম ভাবে r square টা আসবে। এবার বাকি যে যেভাবে ডেরিভেটিভ করে সেইভাবে করবে। সো এখান থেকে কি বের করতে হয়? একটা কারণ হচ্ছে ডেল ডেল x অফ 1 বাই r, আর এখানে কি ডেল ডেল x ড্যাশ অফ 1 বাই r, রাইট? করতেই হবে এটা। You have to find del del x, del del y, del del z, but if you just find del del x of 1 by r,
শুধু যদি ডেল্টা এক্স অফ 1 বাই একটা বের করো তাহলে এটাকে ডেরিভেটিভ করতে লাগবে, ইউ হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট দিস। এন্ড হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ নেগেটিভ সাইন, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি ওয়েল। এই নেগেটিভ সাইনের সোর্সটা কোথা থেকে আসে, সবই সেম, খালি সোর্সটা হচ্ছে এখানে দেখো এক্স ড্যাশ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ মাইনাস সাইন, এক্স ড্যাশ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ মাইনাস সাইন, বোঝা যাচ্ছে তো, এক্স ড্যাশ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ মাইনাস সাইন, ড্যাশ কোঅর্ডিনেটে দেখো একটা করে মাইনাস সাইন আছে, and this is the reason that you have grad of 1 by r is negative of grad test of 1 by r, right? So I encourage you to do the proof yourself. So আমি তোমাদেরকে বলবো প্রুফটা তোমরা নিজেরা করবে, and if the proof is not being done on the first semester class, যদি আমি ফার্স্ট সেমিস্টারে প্রুফটা না করে দিয়ে থাকি, I don't remember that if I have done it or not, I have really forgotten, so please let me know, যদি না করে দিয়ে থাকি তাহলে আমাকে জানিও, so then I will send you the proof, তাহলে আমি প্রুফটা পাঠিয়ে দেবো। But again I say it's always better to do yourself, নিজে নিজে করো, তাহলে জিনিসটা তাড়াতাড়ি শিখে যাবে, you will learn it, and I hope that everybody of you have learned gradient properly in your first semester course. Gradient তোমরা নিশ্চয়ই প্রপার ওয়েতে ভালোভাবে শিখেছো ফার্স্ট সেমিস্টার কোর্স। তাও যদি না করতে পারো আমাকে জানিও, even if you cannot do it, so then please let me know, I will try to provide you, okay? ঠিক আছে, এটা একটা লাগবে, this is what I will require. The second thing that I require is that del square of 1 by r, del square of 1 by r is minus 4 pi delta function of r. This is the property of the delta function. এটা আমরা delta function ইউজ করিনি খুব একটা, so this property I didn't show you in the delta function class, but this is another property of the delta function. What is the delta function, you know better from your first semester course. First semester course থেকে তুমি জানো যে delta function জিনিসটা কি, right? So what is the delta function? The actual definition is known to you. The next thing that I am going to use from delta function is that arakta property, recall for delta function fx of del x minus a dx. This property we have done it. এই property করে দিয়েছিলাম delta function এর ক্লাসে। fx of del x minus a dx is how much? This is f of a. This is what I have shown to you in the first semester course. এটা first semester এ দেখানো হয়েছে, fx of delta of x minus a, that is f of a. মনে রাখো, remember. And another property of delta function was delta of x is equal to delta of minus x. Delta of x and delta of minus x are the same. And even if you get a minus sign, the delta function values are same. Okay. So the first one, if it is proved, then fine. If it's not proved, then you may prove it very simply. This one, del square of 1 by r, no need to look over it for the time being. আপাতত এটার দিকে তাকানোর দরকার নেই, no need to look over it. This one is also very easily available in your textbooks. If you want to find this value, you look at the appendix of the textbook of B. Ghosh. Most probably you will get it over there. B. Ghosher বইয়ের পেছন দিকে দেখবে appendix থাকে, বইয়ের পেছনে appendix. So appendix এ দেখবে delta function বলে কিছু একটা থাকবে হয়তো. So maybe there is a topic called delta function in the appendix. So from the appendix you can get this relation if you have interest. But for the time being you may leave it also. আপাতত করার দরকার নেই। Third relation I have already shown to you, and this is the last one. So delta of x is delta of minus x, right? So these are the few properties that I will be using during the deduction of the curl of magnetic field. And I just mention it once again, the proof is quite difficult. Proof ta kintu besh jotil ache, the mathematical hazards. So there are some mathematical hazards over here. So mathematically it's difficult, but finally whatever you will get will make you very happy at the end. But sheshe tumi jeta pabe, so you will be just astonished that what did I get, right? So let us now start going into that particular topic. So আমি এবার সেই টপিকটা শুরু করছি। Excuse me. Few of the information you write. Last time also I have written dv dash is dx dash dy dash dz dash, and you understand that what is the dashed coordinate, a primed coordinate and unprimed coordinate significance key. The significance of the primed and unprimed coordinates are also well understood by you, that what is primed and what is unprimed, what are the significances of them. So this is dv dashed. Capital R vector is, I have written just now, x minus x dash I cap plus y minus y dash j cap plus z minus z dash k cap. This is your capital R vector. And one last thing, what is the gradient of 1 by r? This rule you know, এটা আমার জানা আছে, it is minus r vector by r. This is nothing but gradient of r to the power n. You know the formula, nr to the power n minus 2 r vector. I had just now used in the divergence expression.
ডাইভারজেন্সের এক্সপ্রেশনে আমরা ইউজ করেছি একটু আগে, গ্রেডিয়েন্ট অফ r টু দি পাওয়ার n is n r to the power n minus 2 r vector. So it is that one only. So these are the few results that will be helpful to us. So by equation 1, you see that r vector by r cube, I can replace it by 1 b vector is equals to, let me first settle the issues and then I will take the curve. এটাকে আমি এরকম লিখতে পারি, j cross r vector by r cube multiplied to dv dash. I can write it this way. আর একটা জিনিসও লিখতে লাগতো, I just forgot over here. না, forgot না, এটা তোমার ওই ইন্ট্রোডাকশনটা আছে, কিন্তু ইন্ট্রোডাকশন ইজ সেম অ্যাজ দ্যাট অফ দ্য introduction plus diagram. Introduction plus diagram is same as that of the divergence proof. Introduction মানে there is a volume distribution of current, মানে যেখানে তুমি বলছো where you say that this j vector is a function of the source coordinate x dash y dash and z dash. So the source coordinate and the field coordinates, that issues are the introduction, and the introduction is already provided to you in the divergence proof. Divergence proof যা introduction ছিল এখানেও same introduction টা লিখবে. We will write the same introduction over here. So B is mu 0 by 4 pi j cross r vector by r cube into dv dash. So this is what I obtained. Now this r vector by r cube I can replace with this grad of 1 by r. So I write it negative of mu 0 by 4 pi. This one is divergence v dash. So this can be written as j cross gradient of 1 by r. Right, I can do it. So simple একটা replacement করলাম. I just make a simple replacement. Okay, now let us proceed. After this, you may write, this is suppose equation 2. Okay, so I think that you have got this simple calculation. So curl of phi a, I am not writing the formula 1 second because this has been already written during the divergence issues. So এটা already লেখা হয়েছিল এগুলো, তাহলে 1 by r একবারটা বাইরে যাবে. So 1 by r is a constant, curl of j, and then curl of j, so 1 by r curl of j, and then it is gradient of 1 by r cross j. So gradient of 1 by r cross j. Now curl of j is 0, you understand why. So curl of j is 0. Why? Curl of j equals to 0. The reason is also known to you, because this one is with respect to what? Is with respect to unprimed coordinates, but with respect to the source coordinate.
this one is with respect to the source coordinate, and this j vector is with respect to field coordinate. Sorry, উল্টোটা লিখছি আমি। This gradient is with respect to the field coordinate, মানে the point where we are interested to find the field, and this one is with respect to the source coordinate. Field coordinate means actually, field coordinates means it is unprimed. Field coordinate মানে unprimed গুলো x, y, z, and source coordinate means it is the primed coordinate. Now these two coordinates are independent of each other, so the curl will be definitely 0, because curl মানে এক প্রকার ওখানে কি আছে, so curl means there is one type of differentiations are there, right? So curl means what? Curl means there is some amount of differentiation. So differentiation with respect to constant independent coordinates is always 0, তাই না? So del del x of y is definitely 0, so something like that. So এটা একজন আরেকজনের উপর ডিপেন্ড করে না, মানে এটা দুইজনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট, one is with respect to primed coordinate and one is with respect to unprimed coordinates. So সেই জন্য they are independent of each other, so that's why you can write that way. That's fine. So now let us use it in equation 2. তাহলে এখন আর 2 নম্বর ইকুয়েশন থেকে কি থাকবে? So by equation 2 we know that this b vector is equals to, long way to go, অনেক দেরি আছে এখনো আসতে, just starting হয়েছে. So it is mu 0 by 4 pi, the negative sign is adjusted. This question is very important for this particular semester, I think that. So I expect that there should be a question at the time of exam about the divergence and curl of magnetic field. So divergence and curl of magnetic field, what are their significances? So divergence part has already been done and the curl part is going on. Curl টা চলছে আমাদের। So mu 0 by 4 pi, the negative sign is adjusted over here. So this gives me v dash into curl of j vector cross r into dv dash. Fine, curl of j vector by r into dv dash. So that is what I end up with. So এইটুকু জায়গাতে আমার এখানটাতে থাকবে। After this, whatever I can do is that এর পরে যেটা আমি করতে পারি, this curl I can take outside the integral. Again the reason is known to you, কারণ তুমি জানো this curl I just take it outside the integral, because you know that the integration is over the primed coordinate but the curl is with respect to unprimed coordinate. এই যে curl is with respect to unprimed coordinate, but integration বুঝতেই পারছো এটা primed coordinates এর respect. So you will write the reason over here, কারণটা এখানেতে লিখে রাখবে, since this one is with respect to field coordinates, this one is with respect to field coordinates, and integration is with respect to the source coordinate. Okay, so that is why you can take it just outside the integral, so এটাকে ইন্টিগ্রেশনের বাইরে আনা যেতেই পারে। Now let it be equation number 3. এটা equation number 3. Now this is the equation whose curl I want to take, and you will also see that this equation is of utter importance after few days or after few classes. এই ইকুয়েশনটা মনে রাখো, কিন্তু আমি কিন্তু একদিন ডাকবো in the next class or the class day after the next class, পরের ক্লাস বা তারপরের ক্লাসে আমি কিন্তু বলবো that you recall equation 3 of the curl calculation. This equation will be of some importance in some later classes. So I just put a star over here. এখানে একটা স্টার দিয়ে রাখলাম, তোমরাও স্টার দিয়ে রাখো। Okay, you people also put a star over here, because this equation will be required later on when I will teach you vector potential. So then I will need this. So for the timing you put up a star. এখানে একটা স্টার দিয়ে রাখো তোমরা। আচ্ছা চলো, b এর ভ্যালু তো আমরা বের করে ফেললাম, mu 0 by 4 pi curl of this one. This is the value of this b. এবারে এটার কার্ল নিতে হবে। You take the curl of equation 3. Taking curl of equation 3. Taking curl of equation 3. So here comes the final rule. The final calculation starts from here. So curl of, and then there is again a curl of. Don't get confused. Don't take it difficult wise, because I will explain each and every step and make it simple to you. কঠিন করে ভাবার কোনো দরকার নেই, চিন্তা করবে না, don't take any tension. I will make everything simple to you such that you are able to understand each and every line. প্রত্যেকটা জায়গায় যাতে বুঝতে পারো সেভাবেই আমি করব ট্রিটমেন্ট। So curl of this, এইটা হচ্ছে এক্সট্রা কার্লটা, this is the extra curl that I have taken. Now you recall the formula curl of a vector, and where from do you recall? Now you see that how important those 12 formulae from the book of Spiegel that I have asked you to memorize in your first semester course. First semester course vector class, those who have done the classes with me, you know it,
that these are available. কোন চ্যাপ্টারে available আছে? These are available in the chapter gradient divergence and curve. Most probably chapter 4 of your Spiegel book. Spiegel এর বই most probably 4 number chapter. যে কোনো বই আছে, you may find it in any book, but it is summarized over there. 10 to 12 formulae together. I have asked you to memorize a number of times. অনেকবার মনে রাখতে বলেছিলাম. So there you have all this type of formulae. Curl of phi a, divergence of a cross b. Actually, this has already been used in our earlier treatments, that is the divergence, and also in this particular treatment. এবার আমরা যেটা ইউজ করব, now whatever I am going to use is that curl of a. এবার যেটা ইউজ করছি আমরা সেটা হচ্ছে curl of a. So curl of a ফর্মুলা হচ্ছে gradient of divergence a, grad divergence a minus del square of a. Grad divergence a minus del square. This is the formula. Let us apply it in this equation. এটা অ্যাপ্লাই করো এই ইকুয়েশনটাতে, তাহলে কত আসবে? সো কার্ল অফ বি ইকুয়ালস টু, এই যে এটা দেখো কার্ল অফ এ, দিস ওয়ান প্লেস দ্য রোল অফ এ, এইটা এ এর রোলটা প্লে করছে, দিস প্লেস দ্য রোল অফ এ। ওকে, এই যে এইটা এ হচ্ছে এ এর রোলটা প্লে করছে। সো প্রথম কি বলেছি আমরা? গ্রেডিয়েন্ট ডাইভারজেন্স অফ এ। সো একটা গ্রেডিয়েন্ট দিলাম, দেন দেয়ার ইজ এ ডাইভারজেন্স অফ এ। সো লেট মি রাইট ইট। ওকে, মিউ 0 বাই 4 পাই লেট মি কিপ সেপারেট, এটাকে আগে সেপারেট করে দাও। মিউ 0 বাই 4 পাই ইউ কিপ সেপারেট। এইবার শুরু, প্রথম হচ্ছে ডাইভারজেন্স অফ, কি বললাম? গ্রেডিয়েন্ট ডাইভারজেন্স অফ এ। সো গ্রেডিয়েন্ট সিম্বল দিলাম, দেন দেয়ার ইজ এ ডাইভারজেন্স অফ এ দিলাম, ডাইভারজেন্স অফ, ডাইভারজেন্স মানে ডট থাকবে, গ্রেডিয়েন্ট দেয়ার ইজ নো ডট, ডাইভারজেন্স অফ এ, হু ইজ মাই এ? My a is integration of j by r into dv dash. This first part is over. এটা হয়ে গেল, ফার্স্ট পার্টটা শেষ। মাইনাস ডেল স্কোয়ার অফ ইট, আই পুট ডেল স্কোয়ার and then I put a. a মানে আবার a is j by r into dv dash. Okay, fine. That is what I obtained. So gradient divergence of this one minus del square of this one. That is what I obtained. Now let me make two parts from here. এখান থেকে দুটো পার্ট করে নাও এই দুটো ইকুয়েশনটাকে, and with proper simplification also. Mu 0 by 4 pi I write, then I write this gradient, এরপর এই গ্রেডিয়েন্টটা লিখলাম, তারপরে আমি লিখছি then whatever I write is that I write integration of j vector dot gradient of 1 by r. Now you may ask, sir, why did you do so? The answer is very simple. This one and the integration are independent of each other. You just look at this. This is a function of what? This is a function of x, y, z. And basically it is a function of r. And this j is a function of what? Dashed coordinates, that is r dashed. Okay. First of all, this divergence will enter inside the integral. প্রথমে এটা ইন্টিগ্রেশনের ভেতর ঢুকবে, because the integration is with respect to what? Dashed coordinates. Integration is with respect to dashed coordinates, but this one is undashed. So it can easily enter inside the integral. তাহলে প্রথম যেটা হবে সেটা হচ্ছে এটা ইন্টিগ্রেশনের ভেতরে ঢুকবে। আচ্ছা, এটাকে ইন্টিগ্রেশনের ভেতরে ঢোকাও তাহলে আগে। ফার্স্ট অফ অল ইউ পুট ইট ইনসাইড দ্য ইন্টিগ্রাল। তাহলে ঢোকালাম ইন্টিগ্রেশনের ভেতরে লাইক দিস, আই পুট ইট ইনসাইড দ্য ইন্টিগ্রাল। ফাইন, ইন্টিগ্রেশনের ভেতরে ঢোকালাম, ডাইভারজেন্স অফ j by r, I put it inside the integral. Now you see that there are two terms which should be affected. One is this j vector and one is this r. But this one will not affect the j vector. এটা কিন্তু j vector কে এফেক্ট করবে না, because it is a function of r and it is a function of r dashed. So that is why one is independent of other. So with respect to this one, j will act as a constant. So that is why j is taken outside. সেই জন্য j টাকে বাইরে রাখা হয়েছে, and I take only gradient of this one, because this r is a function of what? r is a function of both r and r dashed, because r is r minus r dashed. So r এর মধ্যে r ও আছে, r dashed ও আছে within this capital R. So there will be a gradient of this 1 by r. So now I hope that the things are well understood. Okay, you see that I am explaining each and every steps for your convenience. Acha, next line. Mu 0 by 4 pi, the same will be repeated over here also. এটা সেম জিনিস এখানে রিপিট হবে, এখানেও তাই হবে। This will be j dot del square of 1 by r into dv test. Same thing is repeated over here. Fine. You may just copy this, এখানে একটা দাগ দিয়ে, but to copy this one, this thing you may copy just, এটাকে কপি করে নিতে পারো, এই যে এইটা, এই ব্যাপারটা কপি করে নিতে,
Divergence is with respect to field and J is a function of source code. Just copy it over here. So it's clear to you? বোঝা যাচ্ছে এই জায়গাটা? আচ্ছা, একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কিন্তু সলভ হলো। One of the important issues are being solved. Now, next line of importance. The next line is also very very important. পরের লাইনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, খেয়াল করো। Minus mu0 by 4 pi gradient of J dot grad dashed 1 by r. As I have replaced grad with grad dashed, so there is a negative sign. Grad কে যেহেতু grad dash দিয়ে রিপ্লেস করেছি সেজন্য একটা নেগেটিভ সাইন দেওয়া হয়েছে। That is why there is a negative sign. Clear আছে একদম? Very much understandable. Grad is replaced with grad dash, so there is a negative sign. Next there is, here I will be using that delta function, plus mu0 J dot এখানে J ডট তো হবে না, there is no dot actually, because del square 1 by r তো একটা স্কেলার, you should be careful, there should be no dot. Dot মানে তো dot product, but del square is itself a scalar, এটা তো স্কেলার জিনিস দেবে, so it is just a J and then del square, so this will be J vector and this is delta of r vector multiplied to dv text. What did I use? আমি এখানে কি ইউজ করলাম পাশে লিখে দিচ্ছি, already I have written it, that is grad of 1 by r is equals to negative grad dashed of 1 by r. This is one of the thing, and another one is del square of 1 by r is minus 4 pi delta r. So once I replace this del square r with 4 pi del r, this 4 pi gets cancelled. এই 4 pi টা cancel হয়ে যাচ্ছে, this 4 pi gets cancelled, and this there is a negative sign, so due to this negative sign this one becomes positive, এটা positive হয়ে যায়, which is reflected over here, and this gradient of 1 by r is negative of grad dashed, so this gradient is replaced with grad dashed and therefore there is a negative sign. So everything has been explained once again, so আবারও সবকিছু explanation করে দেওয়া হলো. Now next a few lines of very much importance, এরপরে আরো কয়েকটা লাইন আমরা পড়ব, দেখো একটু মনোযোগ দিয়ে, have a look. Let it be equation number 4. Now এখানে খেয়াল করো that this one divergence dashed of J vector by r is what? Divergence dashed of J vector by r is what? So there will be a term 1 by r divergence dot J plus J dot gradient dashed of 1 by r, right? So from here I can write that J dot gradient dashed 1 by r is divergence dashed J by r minus 1 by r divergence dashed J. Okay, this is what you have. ঠিক আছে, এটাই থাকবে তোমাদের কাছে, this is what you have at this particular moment, right? Just I change the side, এই যে এইটার ভ্যালুটা বের করলাম, I just find the value of this. Here also there is a trick, এখানেও আবার একটা ট্রিক আছে, সেটা হচ্ছে that is minus plus 1 by r, কিছু লিখতে হবে না, this part is 0, এই পার্টটা 0 চলে আসছে কেন? আচ্ছা, in electricity there is a equation called continuity equation which you did not study but you have to know it. Continuity equation gives, there is a equation called continuity equation which is not in your syllabus right now but you have to know it. You will get it in any textbook of electricity যে কোনো টেক্সট বই পেয়ে যাবে, or you may have a Google search, বা একটা Google search করে নাও, তুমি continuity equation পেয়ে যাবে, just have a Google search
In the Google search or in the book you may not have divergence dash because they have assumed that হয়তো কোনো কোনো বইতে দেখবে কি এখানে ড্যাশটা নেই ঠিকই, বাট ওরা ওটা ধরে নিয়েছে যে ওটা সোর্স কোঅর্ডিনেটেড রেসপেক্টে। দে হ্যাভ অ্যাজিউমড দ্যাট ইট ইজ উইথ রেসপেক্ট টু দ্য সোর্স কোঅর্ডিনেট বিকজ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু পুট দ্য ড্যাশ ইচ এন্ড এভরি টাইম, এন্ড পুটিং দ্য ড্যাশ ইজ ইম্পর্টেন্ট অনলি হোয়েন ইউ আর ইউজিং বোথ দ্য ড্যাশড এন্ড আনড্যাশড। যখন দুটোই একসাথে ইউজ করছো, মানে কোথাও somewhere you are using this and somewhere using this, then the importance of this is understood. But ধরো কোনো একটা ট্রিটমেন্টে শুধু এটাই লাগবে, only you need this in each of the lines, so then people just drop off this dash and just mention, so এটাকে না লিখে খালি people বলে দেয় that actually এইটা মানে কি with respect to what, with respect to source, বারবার না লিখে they write only this one and say that with respect to the source, এবং বলে দেয় যে এটা আমরা সোর্সের রেসপেক্টে করলাম। Got it? Understood একদম? So continuity equation gives that divergence dash of j plus del rho del t that is equals to 0. এটা একটা ইকুয়েশন তোমায় জানতে হবে যেখানে রোটাকে বলা হচ্ছে চার্জ ডেনসিটি। হ্যাঁ, রো ইজ কল্ড দ্য চার্জ ডেনসিটি। চার্জ ডেনসিটি, রো কে বলে চার্জ ডেনসিটি, মানে চার্জ বাই ভলিউম। নাথিং ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, চার্জ বাই ভলিউম, চার্জ ডেনসিটি। You will read it in electrostatics. এবারে for steady current, whatever we are studying over here, আমরা এখানে স্টেডি কারেন্ট করব। স্টেডি কারেন্ট মানে বুঝতেই পারছো the current is constant, so current will be constant if the charge is constant, right? We are studying steady current মানে যেখানে কারেন্টটা কনস্ট্যান্ট আছে, মানে সাপোজ I consider a wire, the current is always I, এখানে কারেন্টটা সব সময় I আছে, so the charge density is not changing, so charge density এখানে চেঞ্জ করছে না because the current is constant current. Okay, so for steady current this del rho by del t is 0. স্টেডি কারেন্ট যদি তুমি করো, স্টেডি মানে তো বুঝতেই পারছো doesn't change with time. Steady means something which doesn't change with time, so that is why del rho by del t equals to 0. So therefore divergence of j, divergence with respect to source coordinate, that is equals to 0. So divergence with respect to the source coordinate, that is equals to 0. Why? Because of the for steady current. So that is why you see that this divergence goes to 0. এই ডাইভারজেন্সটা 0 হয়ে যাচ্ছে। তাহলে দেখো এই ট্রিটমেন্টটা করার জন্য তোমায় কিন্তু অনেক কিছু জানতে হচ্ছে। in order to do this treatment you need to know multiple types of mathematics. Multiple types of mathematics you have to be accustomed to. First of all, some properties of delta function, those you have gone through. Then you have to go through some properties of vector, and then you have to go through this continuity equation also. The continuity equation is currently not in your syllabus, so that's why I cannot show you the proof of it. So এটার proof আমি তোমায় দেখাতে পারবো না, but this type of equation really exists. If you want to verify, you may verify from the book that you are using, the book that I suggest for the time being, that is the book of Bighosh. The book, another book that I suggest is the book of Griffiths. Over there also you may find it. Just go and পেছনে চলে যাও, just go to the last end of the book where you have those words, যেখানে তোমার ওই ওয়ার্ড সার্চ গুলো থাকে, the word search at the end of the book you will find the word search. Over there you just search continuity equation, ওখানে continuity equation বলে সার্চ করো, বইয়ের শেষের দিকে দেখবে শব্দগুলো দেওয়া থাকে, the words are given, so over there you can search the continuity equation, you will get it, you will get this equation. খালি যেটা হবে in the book you will not find that divergence dash, এই ড্যাশটা তুমি পাবে না ওখানে। কেন ড্যাশটা পাবে না? because they assume that it is with respect to the source, because ওখানে ফিল্ডের কোনো কাজ নেই, so there is no task of the field coordinate, so that's why they assume it and he will not get it. Okay, so just যাই হোক না কেন আমরা যেটা পেলাম সেটা divergence dash j is equals to 0. So now let us substitute this in our equation, by equation 4. So যেটা পেলে সেটা equation 4 এ সাবস্টিটিউট করে দাও, you substitute in equation 4. Excuse me. ইকুয়েশন 4 এ সাবস্টিটিউট করলে লেফট হ্যান্ড সাইডে ছিল কার্ল অফ বি, রাইট হ্যান্ড সাইড তোমাকে দিচ্ছে, আচ্ছা ভালো করে খেয়াল করো, হ্যাঁ, মাইনাস মিউ 0/4 পাই হয়ে গেল গ্রেডিয়েন্ট, দেন ইন্টিগ্রেশন, তারপরে ভি ড্যাশড, দেন জে ডট দিস ওয়ান, এই যে জে ডট এটা মানে হচ্ছে গ্রেড ড্যাশ অফ জে বাই আর. So this means that এটা মানে হচ্ছে divergence dash of j by r. আর কি ছিল সঙ্গে ডিভি ছিল, there was a dv dash. Okay, there is a dv dash. হয়ে গেল, ফাইন.
Okay, excuse me. So I couldn't just record for a few minutes due to some difficulties in the system. Okay, so now let us start once again. আবার একবার শুরু করছি. So this part is done. এই পার্টটা হয়ে গেল আমাদের, এইটুকু জায়গাটা. This part is over, and now let us concentrate on the second half. This one, that is the delta function type of part. So this is mu 0. Then there is a integral j dot delta function of, now this capital R, you know it is R minus R dashed. This capital R is R minus R dashed, and there is a dv dashed. Okay, one thing over here, another thing I must mention, this j is a function of R dashed. I should write it now. This is R minus R dashed into dv dashed, right? ঠিকঠাক আছে তো সবকিছু? Everything is well in order, you understand everything, সবকিছু বোঝা যাচ্ছে? এবারে next line is minus mu 0 by 4 pi. This will be as it is, এটা যেরকম ছিল সেরকমই থাকবে. Plus mu 0 j of R dashed. Okay, that's fine. And then I may write it delta of R dashed minus R into dv dashed. Why do I do it? Because you know that delta of x is equals to delta of minus x. That is immaterial. Whether you take delta of x or minus x, that is equivalent. Most probably this is proved in the first semester course also. হয়তো first semester course এটা proof করে দেওয়া হয়েছে, right? Just এটা আমি adjust করে দিই. তাহলে what will be this now? So from the properties of delta function you know that this will be now mu 0 j vector r. So এটা এখন jr হবে, তাই না? Right? It will be only j of r according to the properties of that delta function. F of x, delta of x minus a, delta of x minus a into dx is what? It is only f of a. So that is what I have written, j of r. So এটাই আমরা লিখলাম যে এটা j of r, right? And এই সাইডটা কিছু করার নেই, nothing to do over here, leave it as it is. এটা ছেড়ে দাও. The left hand side is curved. Now you come to the point that what you are integrating over here. So what is the volume that you are integrating? So এই যে ইন্টিগ্রেশনের যে ভলিউমটা, এটা কোন ভলিউম? What is the volume that you are integrating? Right? So this is what you need to understand next. The what volume you are integrating. So let me write it. Next, we need to understand that what volume we are integrating. What volume we are integrating. Clearly from equation 1, we are integrating over a volume containing the current. Over a volume containing the current. Current I write within bracket j vector. We just add up a vector. Next we need to understand that what volume we are integrating. So from equation 1 we are integrating over a volume containing the current, because এই ইন্টিগ্রেশনটা কোথা থেকে ডেভেলপ করেছে? Where from does this integration develops? এই ইন্টিগ্রেশনটা কোথা থেকে ডেভেলপ করেছে? This integration has been developed. This integration has been developed from where? So this integration has been developed from this equation 1. এই equation 1 থেকে এটা ডেভেলপ করেছে. আর এইটা ইন্টিগ্রেশন, এই ভলিউমটা তুমি কার উপর ইন্টিগ্রেট করছো? ইউ আর ইন্টিগ্রেটিং ওভার হুইচ ভলিউম? You are integrating over this volume. এই ভলিউমটাকেই তো আমরা v dash বলেছিলাম. So this is the volume which is containing some amount of current, যেখানে কারেন্ট আছে, and due to this current we are interested to find the magnetic field at the point P. এবং এই কারেন্টের জন্য আমরা P পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বের করছি. Due to this current we are finding the magnetic field at the point P. This was your R vector, this one was your, no, এটা ছিল capital R vector, this one was R dashed, and this one was R source field, and this one like this. So তার মানে এখানে একটা কারেন্ট ছিল, there was some amount of current, and it is the current due to which you are finding the magnetic field at P. এবং এই কারেন্টটার জন্যই তুমি P পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বের করছো, তাই তো ছিল? This was the current due to which you are finding the magnetic field at the point capital P. Understood? এই কথাটা বোঝা যাচ্ছে তো? You are finding the magnetic field at the point capital P due to this current. এই কারেন্টের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বের করছো. তার মানে এই ভলিউমটা কোনটা? এই ভলিউমটা হচ্ছে যেইটুকু ভলিউমে কারেন্ট আছে, the volume over which there is some current. Okay.
Now the idea is that can I extend the volume? মানে এই ভলিউম না করে instead of taking this volume, if I extend the volume up to this, will there be any loss? আমার কি কোনো ক্ষতি হবে? The answer is no, there will be no loss. Because outside this actual volume, এই actual ভলিউমটার বাইরে তুমি যখনই যাবে, this integral will yield 0. তারপরে তুমি 0 পাবে। মানে আজকে যদি আমি এটাকে v dash না করে if I integrate over v1 dash and this blue line I call it v1 dash. Try to understand, very important thing is going on. প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ভালো করে বোঝো, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস চলছে। কিন্তু ভিডাসের উপর অ্যাকচুয়াল ইন্টিগ্রেশন করতে হতো, কিন্তু আমি বলছি আমি যদি ভিডাস না করে যদি ইন্টিগ্রেশনটা যদি একটু বাইরে নিই, v1 ড্যাশ করে নিই, তাতে কি আমার কোনো ক্ষতি হবে? উইল দেয়ার বি এনি লস? দ্য সিম্পল আনসার ইজ নো, দেয়ার ইজ নো লস। বিকজ এই রেড লাইনের বাইরে তুমি যখনই যাবে, অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ আর গোয়িং আউটসাইড দ্য রেড লাইন বাট উইদিন দ্য ব্লু লাইন, দেন ইউর জে ইজ 0, তখন তোমার জে এর ভ্যালুটা 0। তার মানে ওই পার্ট অফ ইন্টিগ্রেশনটা কিন্তু 0 আসবে, মানে দ্যাট পার্ট অফ ইন্টিগ্রেশন উইল বি 0। ইজ ইট ক্লিয়ার? বোঝা যাচ্ছে তো? তার মানে ইন্টিগ্রেশনটা করার সময় যেটা মাথায় রাখতে হবে, সো এট দ্য টাইম অফ ইন্টিগ্রেশন হোয়াটএভার ইউ শুড কিপ ইন মাইন্ড ইজ দ্যাট it must enclose v, but if it encloses more than v, so then there is no problem, because outside v your j is 0 and the integral is not going to contribute anything, এবং সেই ইন্টিগ্রালটা কিন্তু কোনো কিছু কন্ট্রিবিউট করবে না, সেটা কোনো এক্সট্রা কন্ট্রিবিউশন তোমায় দেবে না, রাইট? বোঝা গেছে? তার মানে ইন্টিগ্রেশনের যে রেঞ্জটা, দ্য রেঞ্জ অফ দ্য ইন্টিগ্রেশন v dash I can increase it at my own will, তো সেটাকে আমি আমার ইচ্ছা মতো ইন্টিগ্রেশনটাকে বাড়াতে পারি। কেন বাড়াতে পারি? বিকজ আউটসাইড দ্য রেঞ্জ, আউটসাইড দ্য রেড লাইন your j vector is 0, ওখানে j ভেক্টরটা 0 আছে, তো সেটাই আমরা নেক্সট লিখছি। however we can extend the region of integration of equation 1. However we can extend the region of integration of equation 1, ব্র্যাকেটে লিখছি equation 5. equation 5 is something which is developed from equation 1 only, এটা equation 5, right? However we can extend the region of integration of equation 5, within bracket I write equation 1. কেন এটা করতে পারি? why can I do so? because outside the original volume, outside the original volume, the current density is 0. Outside the original volume the current density is 0, and hence this extended integral contributes null, ঠিক আছে? মানে ম্যাথমেটিক্যালি তুমি যদি বাড়াও ইন্টিগ্রেশনের রেঞ্জটা, even if you increase the range of integration, বাট ওই ইন্টিগ্রেশনে ওইটুকু জায়গাতে তো j ভেক্টরটা itself 0, the j vector is itself 0, ঠিক আছে তো? however we can extend the region, মানে আমি বলতে চাইছি that you have to integrate over v, this was the actual one and there was some j. now I say that you integrate not over v dash but you integrate over v1 dash. now this v1 dash can be extended or expanded in two parts. v1 dash কে দুটো পার্টে আমি লিখতে পারি, একটা হচ্ছে up to v dash আর আরেকটা হচ্ছে কি from v dash to v1 dash. but whatever I mean to say is that within this region your j vector is 0, এইটুকু জায়গাতে j ভেক্টরটা 0, because j টা কোনটুকুতে আছে? where is j is only up to v dash, j টা তো v dash পর্যন্তই আছে, তার বাইরে তো j নেই, j is only up to v dash, outside that there is no current. so even if you extend it, so it is not going to hamper your studies, তো সেটা কোনো হ্যাম্পার করবে না। এবার তুমি বলবে স্যার কেন এসব বলছেন, why you are doing all those? okay, I will answer this. so because outside the original volume the current density is 0 and hence this extended integral contributes null, ঠিক আছে? আচ্ছা, সেটাই এবার লিখছি। thus if we extend our integral using, that is another theorem, the Gauss divergence theorem only, using Gauss divergence theorem which I have just now used, using Gauss divergence theorem once again, using Gauss divergence theorem in equation 5,
গস ডাইভারজেন্স থিওরেম যদি 5 এ ইউজ করো তাহলে কার্ল অফ বিটা কত আসবে, minus mu 0 by 4 pi this one dot, okay, I used the divergence theorem, so it will be a closed integral s dash better j by r dot s ds vector, বোঝা যাচ্ছে, plus mu 0 j, no need to write the argument, you write mu 0 j, that is fine, mu 0 j লেখো তাহলেই হবে, ঠিক আছে, এটা আসবে। So over this integral I use the Gauss divergence theorem. Divergence of a dv means a dot ds. পড়েছো, you have learned it in the classes of vector analysis. Using Gauss divergence theorem in equation 5 you get this, তুমি এইটা পাচ্ছ। এইবারেতে if we extend this, so extending this integral, this surface integral, so extending this surface integral in such a way that j vector is 0 on the surface, comma, then the integral will come out, then the integral will come out to be 0, then the integral will come out to be 0. So this is the j vector. So extending this surface integral in such a way that j vector is 0, because you see that j vector, whatever I have done over here is that, ভালো করে শোনো এগুলো তো বইতে পাবেন, you will not get it on the book, you have to listen to my words carefully and then you need to read the book, then you will find it interesting. আমার কথাগুলো শুনে বইটা পড়বে, দেখবে ভালো লাগবে তখন। দেখো এইটা হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল ভলিউমটা ভি ড্যাশড, এখানে তোমার যে ভেক্টর আছে, দেয়ার ইজ জে ভেক্টর অন দা সারফেস অলসো, দেয়ার ইজ জে ভেক্টর, সারফেসের উপরেও জে ভেক্টর আছে। আমি বলছি এই ইন্টিগ্রেশনটাকে তুমি বাড়াও এখানে অবধি, ইউ এক্সটেন্ড দ্য ইন্টিগ্রাল আপ টু দিস পয়েন্ট, এই পয়েন্ট অবধি ইন্টিগ্রালটাকে বাড়িয়ে, ইফ ইউ এক্সটেন্ড দ্য ইন্টিগ্রাল আপ টু দিস পয়েন্ট দেন হোয়াট হ্যাপেন্স, এখানে অবধি বাড়িয়ে নিলে ইন্টিগ্রালটা, বাড়ানোর কোনো ক্ষতি নেই, আমরা আগেই বলেছি, আই হ্যাভ অলরেডি সেড দ্যাট দেয়ার ইজ নো প্রবলেম ইভেন ইফ উই এক্সটেন্ড দ্য রিজন অফ ইন্টিগ্রাল, বিকজ এইটুকু জায়গার মধ্যে জে ভেক্টরটা 0ই আছে, উইদিন দিস রিজন দ্য জে ভেক্টর ইজ 0, তো আমি কি করলাম, আমি একটু বাড়িয়ে নিলাম ইন্টিগ্রালটা, আই জাস্ট এক্সটেন্ড ইট। Now after extension you see what happens, বাড়িয়ে নেওয়ার পরে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, after extension what happens, বলো দেখি, এক্সটেনশন করার পরে কি হবে, after extension this is my new surface, let me remove the old surface টা আমি রিমুভ করে দিলাম, ওল্ডটা রিমুভ করে দিলাম, কারেন্টটা কিন্তু কোথায় আছে, the current is within this region only, right, the current is within this region, মানে the old region, and in this there is no current. Now this is the surface integral, surface integral কোথায় করতে হয়, why do you do a surface integral, you have done in the classes of first semester, ফার্স্ট সেমিস্টারে একটা গস ডাইভারজেন্স থিওরেমের একটা প্রুফ পড়িয়েছিলাম, মনে আছে, কিউবের উপরে একটা স্ফিয়ারের উপরে দেয়ার ওয়াজ এ প্রুফ ওভার এ কিউব, দেয়ার ওয়াজ এ প্রুফ ওভার এ স্ফিয়ার, দেন ফর দ্য সারফেস ইন্টিগ্রাল ইউ ইন্টিগ্রেট ওভার দ্য সারফেস। মনে করো একটা স্ফিয়ারের প্রবলেম ছিল, দেয়ার ওয়াজ এ প্রবলেম অন স্ফিয়ার, এই স্ফিয়ারের প্রবলেমটা যখন করেছিলে, when you have solved the problem of the sphere you put the radius to be a, রেডিয়াসটাকে a পুট করে তবে ইন্টিগ্রেট করেছিলে, when you are integrating this problem then you have put r equals to a, radius এর জায়গায় a পুট করেছিলে, you have put radius equals to a and then you have integrated, তারপরে তোমরা ইন্টিগ্রেশনটা করেছিলে, মনে পড়ে, you remember those days, right, মনে পড়েছে, তাহলে এখানেও তাই, সারফেস ইন্টিগ্রাল মানে আগে তোমাকে সারফেসের ভ্যালুটা পুট করতে হবে, you have to put the value at the surface and then you need to integrate। এবার আমাকে বলো দেখি, এই যে সারফেসটা, এই সারফেসের উপরে j এর ভ্যালু কত, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ j ওভার দিস সারফেস, আমার তো লাগবে এই যে j, সারফেস ইন্টিগ্রাল তো, সারফেস ইন্টিগ্রাল মানে সারফেসের ভ্যালুটা পুট করে তবে ইন্টিগ্রেট করতে হবে, I have to put the value on the surface and then I need to integrate, if the value of capital R over here is a, এখানে r এর ভ্যালু যদি a হয় তাহলে a বসিয়ে তারপরে ইন্টিগ্রেট করতে হবে, তাহলে what is the value of j on the surface, you have to answer, বলতে হবে কত, এই সারফেসে j এর ভ্যালু কত, definitely the value on the surface is 0 because j vector extends up to this region only, j টা এখানে অবধি এক্সটেন্ড করে, তার বাইরে আর j নেই, j is not there after that, so that is why what do you learn, তাহলে কি শিখলে, so extend this surface integral in such a way that j vector is 0 on the surface, এটা তো সারফেসে j vectorটা 0 আছে, j vector is 0 on the surface, so if this part is 0 so definitely this integral will also come out to be 0, then the integral comes out to be 0, so that is what I intend to say over here, তো এই কথাটাই আমি তোমাদেরকে এখানে বলতে চাইছি, তাহলে বাঁচলোটা কি, what is left, so whatever is left is, so therefore curl of b is equals to mu 0 of j,
curl of B is equals to mu 0 of J. So that is why the curl of the magnetic fields comes out to be mu 0 times of J. তাহলে এরকম ভাবে কার্লটা চলে আসলো mu 0 of J. The curl of a magnetic field comes out to be mu 0 of J. Right? Let us now use the surface integral over here. এখানে আমরা একটা surface integral নিই। চলো, taking surface integral, what happens? So if you take a surface integral, this comes out to be curl of B dot ds, taking surface integral over a closed surface, taking surface integral over a closed surface. So এটা নিলে কত আসছে? curl of B dot ds is equals to mu 0 times of J dot ds. So I take a surface integral over a closed surface. So not closed surface, একটু ভুল করলাম এটা, sorry, not a closed surface, you just take a surface integral only, simple surface integral একটা, there is no closure, the closure এর কোনো ব্যাপার নেই, nothing to be closed, just you take a simple surface integral. So curl of B dot ds, you remember the Stokes theorem in the classes of vector analysis. Once again, Stokes theorem পড়েছিলেন ভেক্টর অ্যানালিসিস এর ক্লাসে, মনে পড়ে? এখানে পাশে লিখে দিচ্ছি ইউজিং Stokes theorem. Stokes theorem পড়িয়েছিলাম ভেক্টর অ্যানালিসিস এর ক্লাসে। Stokes theorem মনে পড়ে? লাইন ইন্টিগ্রাল এন্ড Stokes theorem, proof of Stokes theorem, একটা প্রবলেম করে দিয়েছিলাম। This was a problem. So there was a difficulty in the problem also regarding the consideration of the direction. Everything has been done on the first semester class. These preliminary issues একদম, এগুলো তো ফার্স্ট সেমিস্টারে করার জিনিস। সো ফার্স্ট সেমিস্টারে সবাই করেছো নিশ্চয়ই স্টোকস থিওরেম, যদি না করে থাকো তাহলে বই থেকে দেখে নিতে হবে। ইফ ইউ আর নট এবল টু কমপ্লিট দ্য কোর্স ইন ডিউ টাইম, যারা ডিউ টাইমে করতে পারোনি তারা হচ্ছে একটু বই থেকে দেখে নিতে হবে। ইউ জাস্ট গো থ্রু দ্য বুকস অফ এনি ভেক্টর অ্যানালিসিস, ইউ উইল ফাইন্ড ইট সিম্পল থিংস টু আন্ডারস্ট্যান্ড। টেক হেল্প অফ ইউর ফ্রেন্ডস, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ফাস্টার। সো curl of B dot ds is definitely B dot dl হয়ে গেল বাঁ দিকটা। আর J dot ds is what? আমি বারবার বলি এই J টা কি? J is current per unit area. J is current per unit area. So current by area into area gives you what? Total current. Current by area into area gives you current. Current by area into area. So that is current. Now what is this? I hope that after these 50 minutes of discussion on this current, at the very end you are very happy. নিশ্চয়ই তোমরা অত্যন্ত খুশি হয়েছো, because whatever I have proved over here is called the Ampere's circuital law. যেটা আমরা এখানে প্রুফ করেছি সেটাকে বলা হচ্ছে Ampere's circuital law. পড়েছো হায়ার সেকেন্ডারিতে Ampere's circuital law. You have studied in your higher secondary course, but you didn't prove it in the higher secondary days. Higher secondary সময় তো প্রমাণ করোনি, এখানে প্রমাণ করলে that close integral of B dot dl is equals to mu 0 I. দেখো কত সুন্দর একটা জিনিস আনতে পারলাম, how fantastic result we obtained, but in view of this much of mathematical hazard, এত ম্যাথমেটিক্যাল ঝামেলা নিয়ে তারপরে আলটিমেটলি তুমি কিন্তু এই জায়গাটাতে আসতে পারো, রাইট? সো দেন ইউ কাম এট দিস রেজাল্ট। ইন আওয়ার রেগুলার এক্সামিনেশন দিস ওয়াজ এ ভেরি কমন কোয়েশ্চেন, প্রুফ অ্যাম্পিয়ার সার্কিটাল ল। অ্যাম্পিয়ার সার্কিটাল ল এর প্রুফ একটা কমন কোয়েশ্চেন ছিল আমাদের পরীক্ষার সময়, এন্ড ইউ সি দ্যাট দ্য পিপল হ্যাভ টু রাইট দিস without seeing any notes, without going through any books, কোনো বই খাতা ছাড়া পরীক্ষার দিন কিন্তু লিখতে হতো এটা। You have to write this type of equations. So how much practice does it require? And you see that how much mathematics you require. So that is why I always used to say that mathematical physics is the backbone of physics. Mathematical physics you have to know it. You see that how many properties of vector analysis I have used over here, how much properties of Dirac delta function I have used over here, কত জায়গায় আমি ডেল্টা ফাংশন ইউজ করেছি, ভেক্টর ইউজ করেছি। সো দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ স্টাডিড ইন ইউর ফার্স্ট সেমিস্টার কোর্স, এন্ড নাও ইউ অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হাউ ইম্পর্টেন্ট আর দিস। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ টু ডিসকাস ইন দিস পার্টিকুলার ক্লাস, এন্ড দ্য ডিসকাশন ইজ ওভার। সো থ্যাঙ্কস টু অল অফ ইউ ফর ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশনস, বিকজ দিস হ্যাজ বিন a very non-trivial, a difficult type of class. So thanks for your attentions.